That's it. I take this opportunity to thank all of you for coming to attend this function on the first heart transplant done in our unit at SIMS Hospital. And I welcome our chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, Dr. Raju Sivasamy, and all my colleagues who are involved in the transplant operation. The transplantation of organ donation is one of the most divine things that anybody can do in this world, because when you are alive, you don't know the value of life. When the first heart transplant was done by Dr. Christian Bernard in 1967, December, the patient survived about 17 days. He died after 17 days of pneumonia. Those days, rejection of the heart was a big problem. Medicines were not known, many medicines. The second heart transplant was done in January 1968, and that patient lived for 19 months. So when the patient survived after 1 year, that is the longest surviving patient after heart transplant, at the end of 1 year there was a function to felicitate him and let the world know about the survival of this patient. So he was asked a question. Mr. Philip, his name was Philip only, how did you feel after the operation, 1 month after operation, 3 months after the operation, 6 months, and at the end of 1 year? Was it, how did you feel? Because the trouble you went through, because after the heart transplant, so many injections, you had to take heart biopsies, so many tests you'll be poked weekly, monthly. It's a lot of trouble. So how did you feel? Was it worth undergoing this operation? So he told Dr. Bernard, the day after the operation, when the tube was removed from my mouth, and I took my first breath and saw the world again, I saw it was worth this whole procedure. So that is the importance of life. Everybody will say that I am not scared to die, but nobody wants to leave this world. So a person who is in a terminal heart failure, whose days are numbered, has a hope to survive by getting a good organ, and he can lead his normal life. Is an amazing thing. So the important thing is we have to, there are 2-3 themes involved in this. One is, most important thing is the grieving family of the donor. It is very difficult especially when young children, 15 years, 16 years old, die, to convince the family, and then the family come in all ways to come forward to donate the organ. And as Dr. Raju was mentioning, so many organs are wasted in our country. So mainly this meeting, I want you, all of you, because you are the most important people who can convey the message to the public, that is wasting an organ is a very serious crime. Our people has to be made aware, whatever way you can, you should convey the message to the public. So there was a story I read in the newspaper about 2 years ago, that a multi-millionaire fellow wanted to give an advertisement. He had a 10 million costing Rolls-Royce car. He said he is going to bury this car and give a big advertisement. So thousands of people came to gather to see this $1 million car being buried. So finally, when the car was about to be buried, he didn't lower the car. He said, I wanted all of you to know that you are burying organs worth, it has no value. Every day a dead body is being buried without the organ, with the organs intact, which can be given to other people. So it has, you cannot put a value for a heart or a kidney or a liver or whatever it is. Now all the organs are being used, including pancreas, intestines, even bones, eyes. So it is so important that the knowledge of donating the organs, to make the people, public, aware that it is the most divine thing one can do. Pledging, especially creating awareness in children
and school-going college people, and in general the public. So that is the most difficult thing when somebody dies with an accident. To convince the people is very important. Next is to involve to do a transplant. It needs a lot of infrastructure and a teamwork to work in coordination, especially when it comes to the heart. Time is very important. You cannot keep the heart longer time, maybe 3 hours, 4 hours maximum, before that the heart will not work if it is connected to the thing. So the team involved to organize the thing, getting the heart to the hospital where it is being done, so much of coordination is necessary. And I would take the opportunity to thank all of them, because in this patient, the unique thing was he had a cardiac arrest about 3 days before, and then we did a study and found out he can be transplanted a heart, because suppose there is some problem with the lung, kidney or any other organ, you cannot do a transplant, it will not last. And he was very lucky that within 4 days of listing he got a transplant. And the hospital facilities, the staff has to be available. I thank the chairman and Dr. Raju for providing all the facilities for us to do this very smoothly. We never had a problem. Every step of the procedure, from getting the heart to transplanting, the theatre, anesthetics, infrastructure of the hospital with blood, laboratories, all those things just went so smoothly, and he had such a smooth post-operative recovery, and he has been discharged. So I thank all of my team members who are involved, including all the my colleagues, cardiologists, anesthetists, technical staff, perfusionists, the technical staff in the theatre, all of them, and the transplant coordinator. That's very important, because when the heart is being taken in one place, we are informed that we have to get ready the patient to receive the heart. Otherwise, we lose a lot of time. So thank you once again for coming, and it's my humble request to all of you. Most important thing is, the thanks to the development in immunology, the long-term results of organ transplant has increased so much. The first patient who had transplant lived only for 19 days, I said. But I was referring the literature to the longest surviving heart transplant patient. 40 years he lived after the transplant. So as science progresses, technology progresses, so many things are possible. But one has the mind and the generosity to donate organs, which has to be created in all our people. That is your responsibility, and I'm sure all of you will take it seriously and spread this message of organ donation. Thank you. My colleague will present the case next. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing that. Thank you very much for this opportunity. In the patient, actually, February first week, first in the hospital, January he was almost normal. IT professional, regular cab pick up point. He was absolutely living a normal life with his wife and child. And February he started having breathlessness. So, patient. அதிலிருந்து அவங்க எப்பயோ கேள்விப்பட்டு இங்கே சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க. அப்போ பாண்டிச்சேரி வந்தாங்க. he came here to SIMS hospital. So ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது டாக்டர் பிரமோத் ஜெய்ஸ்வால் சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் பார்த்தாங்க. பட் தென் he felt that இது very young patient may benefit from transplantனு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு he handed over the patient to us. And first visitலயே நாங்கள் பேசிட்டோம். ஏன்னா யூஸ்வலி there are multiple ways of treating patients with heart failure. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ், இன்னொன்று டிவைஸ் தெரப்பிஸ் இருக்கு. வேற எதுவுமே முடியலன்னா So, இப்போ கேக்குதா? Multiple ways of treating patients with heart failure. ஒன்று மருந்து,
இன்னொன்று டிவைஸ் தெரபிஸ் ஒன்று இருக்குது, ரீசிங்க்னைசேஷன் தெரப்பி, விதவிதமான அசிஸ்ட் டிவைசஸ் இருக்குது இப்போது. இதெல்லாம் சூட்டபிள் இல்லைன்னா தென் தி ஆப்ஷன்ஸ் டு கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்த போதே we told him that நாங்கள் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், டாலரேட் பண்ணுறாங்களா, ஒரு க்ளோஸ் ஃபாலோஅப் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் ஓகே, இல்லாட்டி we will have to consider early transplant in a very young age and he will benefit from doing it so that he has a better quality of life. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் விசிட் கழிஞ்சு அவங்க திரும்ப பாண்டிச்சேரி கிளம்பி வித்தின் மேபி ஒரு 3 weeks திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க. இந்த வாட்டி மறுபடியும் இன்னும் மூச்சு வாங்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹி ரிக்வயர்ட் இன்டென்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயோட்டிக், தட் இஸ் இந்த வாட்டர் பில்னு சொல்லுவோம். அது கொஞ்சம் டோஸ்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டேன். ஆனால் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கோயின்சிடென்ஸ் தட் அப்போ தான் டாக்டர் ராஜீவ் டொராண்டோலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்தாங்க. ஸோ we were able to get him in touch with Dr. Rajiv and we started the process of explaining what transplant is and இது எப்படி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு 2 months he was able to manage. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் மெடிசின்ஸ் அவரால் டாலரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும், இந்த படுத்தா மூச்சு வாங்குறது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரப்போ திரும்பவும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவோம், வில் இன்க்ரீஸ் சம் சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ். ஆனால் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் ஒரு மே எண்ட் போல் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம், இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டு ஷல் வி டூ தி study to assess him for transplant. அந்த சமயத்தில் தான் பேஷண்ட் ஃபேமிலி காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சிம்டமேட்டிக் ஆகி பாண்டிச்சேரியிலே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு தெரிய வருது. அந்த சமயத்தில் ஓகே சரி, இஸ் நவ் பிகமிங் ஈவன் மோர் சிம்டமேட்டிக், அதனால இதுக்கு மேலே நம்மளால டைம் வி கேனாட் கிவ் ஹிம் மோர் டைம் டு வெயிட், அதனால கூப்பிட்டு இங்கே கூட்டின்னு வர சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்கே சென்னை சிம்ஸ் வந்த பிறகு initial few days in ICU, ஓரளவுக்கு he stabilized and we were able to shift him out of the ICU. and ICUலேருந்து வந்து வார்டுக்கு போன பிறகும் அவரால் எழுந்து பாத்ரூம் போகிறதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயமா இருந்தது. நைட்டுக்கு சரியாக தூங்க முடியல, இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது. அதனால we were also thinking சரி கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 days பெட்டர் ஆன பிறகு we'll plan to do the right heart catheterization சொல்லுவோம், to check for suitability for transplant. சார் சொன்ன மாதிரி லங்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, மற்றதெல்லாம் மற்ற ஆர்கன்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, புது ஹார்ட் வச்சா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்குமா என்னன்னு தெரியுதுக்காக. ஸோ இது பிளான் பண்ணுற சமயத்தில் தான் பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு நைட் கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்துச்சு. அண்ட் அடுத்த நாள் காலையில் தான் வைஃப் சொன்னாங்க, ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே. ஸோ பர்த்டே அன்னைக்கு ஹி ஹேட் அ கார்டியக் அரெஸ்ட். ஆனால் இன் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்ததுனால we were able to successfully resuscitate him. within ஒரு maybe 10 minutes he was fully resuscitated. வென்டிலேட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ICU ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டோம். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக ஒரு 2-3 daysக்குள்ளே he became much better. சரி இதுக்கு மேலே we don't have time என்ற சிச்சுவேஷனில் we went ahead with doing the procedure, that is right heart study. பார்த்தா he was a suitable candidate and I think within 2 days or 3 days after that நாங்கள் we did the formal registration. ஸோ தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்குது, அதில் பேஷண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி he was very lucky. 4வது நாளே we got a donor alert. Donor alert actually ஒன்றும் இல்லை, we got 2-3 donor alerts. ஆனால் 2 hearts were not suitable for him patient profileனால. 3rd one was suitable and immediately things were put into motion. அதுக்கு தான் I have to say that hospital management, transplant team, transplant coordinators ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க த்ரூ தான் நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வரும். ஸோ இங்கேருந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீம் போய் அந்த இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் டோனர் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் போய் எல்லாம் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு they came back and then அங்கேருந்து organ retrieve பண்ணி we brought the organ back and I think 3 to 4 hours குள்ள surgery was completed. 3 to 4 hours குள்ள surgery was completed and he was brought to the and within 3 to 4 hours the surgery was successfully completed. We shifted him to the ICU. 2 days kapram he was taken off the ventilator and then after that it was a relatively smooth process. Patient was on the road to recovery and he was also very optimistic. Romba kashtam patient you nama we have to appreciate. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுட்டு அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஐசியூன்றது உங்களுக்கு இட்ஸ் அ ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் ரூம், எந்த லைட்டும் வராது ஒன்றும் வராது. அந்த இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் 10 days அவர் இருந்தார். அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் தி என்டையர் டைம். ஹீ கோஆப்ரேட்டட் வித் அஸ். நாங்கள் என்ன கேர் கொடுத்தாலும் பேஷண்ட் ஹேஸ் டு பி
mentally able to cope with the isolation of it and all of those things. And he was very cooperative, and we see him sitting here today much better. His symptoms எல்லாமே அவருக்கு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு. He is somewhat normal. Mask எல்லாம் போட்டு உட்கார்றதுக்கு reason because he is immunocompromised. In the transplanted heart reject ஆகாம இருக்கிறதுக்கு we have to give him multiple medications to suppress the immunity. அதனால he is immunocompromised, but otherwise he is doing quite well. I'm very proud of that. And it's very important to emphasize the importance of teamwork. Clinical departments, non-clinical departments, laboratory, pathology, everybody has to work together to make something like this possible. Without much delay, I would like to hand over the mic to Dr. Raji. Hello everyone. I'm his wife actually. He is 31 years old. நாங்கள் இந்த கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு மொக்க இல்லை, இதுலேருந்து வெளில வருவோமா என்ன இதுக்கு. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பாஷி சாராக இருக்கட்டும், உங்கள் டீமாக இருக்கட்டும், ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லா வேஸ்லேயும், எவ்ரி வேஸ். ஆப்ரேஷன் முன்னாடி இருக்கட்டும், ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் இருக்கட்டும், ஈவன் ஃப்ரம் த வார்ட் பாய், ஃப்ரம் த நர்சஸ், எல்லாருமே டு த கோர் கேர் கொடுத்தாங்க. அது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் மை தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன், சார், டு த டீம், எல்லாருக்கும். நான் எப்போ கால் பண்ணாலும் இமீடியட்லி they'll pick an answer. அது எந்த டைமாக இருந்தாலும், ஈவன் இட் மே மிட் நைட் 3 o'clock 2 o'clock இருந்தாலும் இமீடியட்டாக they'll answer. சொல்லுங்கள் என்ன ஆச்சு, how he is from the day one இப்போ வரைக்கும். ஸோ and really thankful to everyone, SIMS Hospital, Bashi sir and whole team of Bashi sir. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்தாங்க, என்ன மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, என்ன இதுன்ட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்ட்டு ஓப்பனாக என்கிட்டையும் சொன்னாங்க, ப்ளஸ் விசிட்டர்ஸையும் சொன்னாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நைட்டு கூட கால் பண்ணி சிஸ்டர்கிட்ட பேசுவாங்க, என்ன இருக்காரு, எப்படி இருக்காரு, இந்த மெடிசன் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு. தேங்க்யூ ராஜீவ் சார், பாசி சார், ஷில்பா மேம், எல்லாத்தையும் அவங்க இல்லைனா இப்போ மேக்ஸிமம் ஹெல்ப்னா இல்லைன்னு தெரியல. பட் தேங்க்யூ டு டாக்டர்.